give some general principles of treatment. Usiamo questi 15 minuti per parlare del trattamento. First of all, in all these cases, there are differences in the treatment that I cannot explain for lack of time. I will only talk about commonalities. The most important issue is the unconscious identification with a sadistic, controlling, hostile object that sometimes is murderous, and a victim of that object. The patient is both unconsciously, and in the transference will project onto the therapist both the victimizer and the victim. And the therapist has to be prepared to interpret these two relations instead of being fixated by the idea this patient has been a victim of trauma. It's a poor victim, and missing the unconscious identification with the perpetrator. That's the most important principle. Second, the patient, in projecting onto the therapist his persecutor, by means of projective identification, will do all he can to provoke the therapist to hate the patient. And it is impossible not to hate the patient, because the patient will know how to provoke, how to get you to hate him. So it is important to accept hatred in the countertransference without acting on it, to tolerate it fully, not to deny it in oneself, and then interpret gradually to the patient how he is attributing to the therapist the same thing. At other times he clearly is himself, as we are demonstrating to him at different points. Quindi in tutti questi casi ci sono delle differenze nel trattamento, però io vi mostrerò quali sono i principi principali, quali sono insomma, le tecniche principali che si vengono utilizzate. La cosa interessante è che c'è un'identificazione inconscia del paziente con l'oggetto sadico e controllante e anche con la vittima. E quindi nel transfer questa diade, che continuamente oscilla fra vittima e aggressore, viene riattualizzata. Il terapeuta deve continuamente prenderla e interpretarla, senza cadere nell'errore di pensare che il paziente è un povero traumatizzato, perché in realtà è inconsciamente identificato sia col carnefice che con la vittima. Secondo, è impossibile per il terapeuta non sentire l'odio che il paziente provoca in lui, cioè quindi il terapeuta comincerà ad odiare il paziente, e questa cosa non deve essere negata nel controtransfer, ma deve essere utilizzato, deve essere gradualmente interpretato al paziente. Third, it is essential to maintain a strict frame of the treatment. What is permitted, what is not permitted, and to have a consistent frame with all patients, so you can tell when your frame is being destroyed. The therapist has to maintain that frame consistently and put limits on the patient. In the session, if the patient attacks the patient, stop the patient. Of the treatment, if the patient does not follow certain basic contractual agreements, end the treatment. And we always give the patient a second chance. But during the second chance, we keep interpreting that the treatment is hanging by a thread and can be stopped at any point by the patient repeating the behavior that breaks the frame.
patients will try to blame the therapist for ending the treatment, when in fact it's the patient who ends the treatment, and that has to be preventively interpreted session by session when you give the patient a second chance. Terzo, è essenziale mantenere un setting molto stretto e rigido, molto forte. Quindi bisogna dire al paziente cosa può fare e cosa non può fare, quali sono i limiti, questa cosa continuamente durante il trattamento. E nel momento in cui il paziente rompe una regola, no? Rompe questo setting, questa cosa va colta al volo e va interpretata. Se il paziente, sia durante le sedute sia nel processo di trattamento, se il paziente ha degli agiti che mettono quindi a repentaglio il setting, noi diciamo che il trattamento finirà. Ovviamente diamo una seconda chance, ma in questa seconda chance continuamente diciamo e interpretiamo che se continua con quel determinato o quei determinati comportamenti sarà la fine del trattamento. I pazienti cercheranno di farci sentire in colpa per la fine del trattamento, ma ovviamente noi gli ricordiamo che sono loro, interpretando che stanno attuando dei comportamenti che mettono a repentaglio il trattamento stesso. Fourth, the therapist has to maintain a position of technical neutrality, which does not mean indifference. It means that he does not intervene under the effect of his countertransference reaction. Before the therapist intervenes, he has to have understood the countertransference reaction, understand it in terms of what's going on in the transference, be able to interpret, be able to make decisions. If you make decisions that break technical neutrality to control the frame of the treatment. Therefore, in general, don't make decisions in the middle of a session in which you decide to make such decisions. Wait until the next session to think it over, except if you have to end the session, then you end the session, but that is not dangerous. Quarto, neutralità tecnica è un principio fondamentale del nostro trattamento, che è diverso dall'indifferenza. Significa che il terapeuta non deve intervenire sotto l'effetto del suo controtransfert. Quindi quando interviene il terapeuta deve avere chiaro qual è il suo controtransfert e quello che sta accadendo nella relazione transferale in quel momento. Quindi non prendere decisioni affrettate a metà della seduta, aspettare o la seduta successiva, a meno che non bisogna concludere la sessione e la seduta. Fifth, the security of the therapist is the most important consideration in the treatment of these patients. You have to feel secure, physically, legally, emotionally, socially, so that patients who threaten you in any way have to be controlled so that you do not feel threatened. Your feeling secure is a precondition for treating patients. You do whatever you need to feel secure. That may mean bringing in the family of a chronically self-mutilating, severely destructive patient whose self-destructive and suicidal behavior is an unconscious triumph over the treatment and not an expression of guilt as in depression. So the family should know there's a risk of death and have to accept that, so that you are not persecuted by the fear that your patient may die. If necessary, you have to assure legal protection, if that's what you need, putting in writing everything what you're doing. So if you feel paranoid and afraid of persecution by the patient and the family, you do all you need to do to control that until you feel secure. Quinto, la sicurezza del terapeuta è la cosa più importante per questo tipo di trattamento.
sicurezza fisica, legale, sociale, economica. I pazienti che sono spaventanti, no, devono essere controllati, perché il terapeuta non può portarsi dietro la paura che i pazienti si possano uccidere, quindi questa cosa va detta e va esplicitata e citata con la famiglia, perché i comportamenti automutilanti, i comportamenti e le tendenze suicidarie, quindi i comportamenti suicidari non sono una manifestazione di una posizione depressiva, ma sono un trionfo sul trattamento. Quindi non dobbiamo avere paura di mettere dei limiti molto forti e di preservarci. Sixth, you have to be able to identify with the sadistic pleasure of the patient. It is essential that the patient tolerate as conscious experience the primitive aggression that he has been acting out. It is the first step for the capacity to gradually integrate love and hatred, to bring about an overcoming of the splitting. And that cannot be if he doesn't fully accept his own sadistic pleasure. That means that you have to be able to experience the pleasure with destructiveness, with sexual sadism, with physical violence, rather than getting simply horrified by it. As long as you are horrified in the countertransference, the patient will not tolerate to accept that as part of his emotional reality. All of us have a potential at certain moments to become murderers. If we believe in the theory of the Oedipal complex. But between a theory and an emotional recognition, there's a big difference. So to treat these patients, you have to be able to be open to very painful and disagreeable experiences. And that means broad tolerance of countertransference without having to act on it. But it may be that every therapist treating these patients needs at one point consultation, discussion with colleagues. We have a group situation. We meet every week to discuss these most difficult patients. That helps us to treat them. Quindi non bisogna, per il terapeuta insomma, non bisogna identificarsi col piacere sadico del paziente. Il terapeuta deve tollerare, il paziente deve imparare, questo è il primo step, no, del trattamento verso l'integrazione, deve imparare a tollerare la sua aggressività rispetto al sadismo sessuale, agli abusi fisici. Quindi non bisogna nel proprio controtransfer sentirsi orrificati, insomma spaventati da questi pazienti, ma bisogna contenerli. Okay? Quindi questo ha a che fare ovviamente con la neutralità tecnica, bisogna contenerli e non agirli. Questo è uno dei rischi del lavoro con questi pazienti, perché loro elicitano in noi delle risposte controtransferali molto forti, ma dobbiamo sempre ricordarci, se crediamo nel complesso di Edipo, che tutti noi siamo dei potenziali killer, tra virgolette, no? Troviamo con aggressività un odio molto forte verso gli altri. Per far fronte a questa cosa ci sono consultazioni, intervisioni, supervisioni, e noi è una cosa che consigliamo. My last point is that you have to accept that some of these patients cannot be helped and will die or will go to prison, and you have to keep within the legal boundaries of the country in which you are. If your patients commit crimes, you have to consult your lawyer what your legal responsibilities are. That is part of what you do to be safe. Don't try to be heroes. Don't play heroes. You are an ordinary therapist dealing with impossible patients. And you have to accept that some of these treatments will have to end in failure, that there are cases that can't be helped.
Those of you who read French, I recommend the last book written by André Green, my good friend who unfortunately died, and Illusion et désillusion dans le travail psychanalytique, and you will see some feeling for those kind of patients. And I give a general recommendation to our students to be impatient in every session, not in the sense of being nervous, but in the sense of trying to use it as well as you can, and be very patient in the long run. Impatience in the here and now, patience in the long run. I think that is a helpful attitude, because many of these patients with narcissistic structure try to empty out the treatment by repeating the same things again and again and again, and you have to treat every session as if it were the first one. And if the patient talks about triviality, to be ready to say, what are we talking about? How relevant is that when in your life this and that is happening? You always have to keep aware what are the main problems in the patient's life. And when there's a trivialization of the content of the hours, you use what's going on in the patient's life to bring him back to emotional reality. Thank you very much for your attention. Non so se tutti avete capito, ma l'ultimo punto è accettare che alcuni di questi pazienti non possono essere aiutati, che moriranno, andranno in prigione. Se uno dei nostri pazienti commette un crimine, noi dobbiamo, come vi dicevo prima, preservarci e consultare il nostro legale. Non bisogna provare a essere degli eroi, bisogna accettare che alcuni di questi trattamenti saranno dei totali fallimenti. Per chi di voi legge il francese, vi consiglio l'ultimo libro di André Green, il mio caro amico che è morto da poco, che è Illusioni e disillusioni del trattamento analitico. Una raccomandazione che io faccio ai miei studenti è di essere impazienti nella seduta, nel quiolo della seduta, non nel senso di essere nevrotici, no? Di andare di fretta, ma di usare tutto quello che accade ed essere invece pazienti nell'arco del processo, molto pazienti, perché questi pazienti narcisisti tendono a svuotare il trattamento, ripetendo e ripetendo sempre le stesse cose e banalizzando, trivializing, no? Banalizzando il trattamento. E noi in quei momenti dobbiamo porre l'attenzione, come vi dicevo prima,